So Pranjal, you are a voracious reader. I have heard a lot about it. Tell me more. Yeah, I am. म्हणजे, one of the things that I enjoy most is reading books, and I do read a lot of books. साधारण रँडम कॅल्क्युलेशन करायचं म्हटलं तर गेली बरेच वर्ष आठवड्याला एक पुस्तक झालंय असं मी म्हणू शकतो. आठवड्याला एक पुस्तक, आणि दिस इज लाईक द लोअर ॲव्हरेज, म्हणजे अगदी अचिवेबल ॲव्हरेज झालं. आठवड्याला 3 सुद्धा झालेली आहेत माझी. अरे वा. पण आठवड्याला ॲव्हरेज गेली 10 वर्ष किंवा 15 वर्ष म्हणजे तर साधारण तेवढी That's पुस्तकं incredible. त्याची That's वाचून absolutely झाली आहेत incredible. असं. आणि आता अगेन आय रिमेंबर अ कोट फ्रॉम आयझॅक असिमोव. ही यूज्ड टू से दॅट आय एम नॉट अ फास्ट रीडर, आय एम अ फास्ट अंडरस्टँडर. Okay. So the point is not that reading a lot. The point is that to comprehend it as much as possible. Yeah. Try to apply most of it Oh. in your life. Yeah, absolutely. So तुझ्या काही टॉप 10, टॉप 20 असं काही सांगू शकशील, काही नावं पुस्तकांची? आता टॉप 10 चा प्रॉब्लेम असा होतो की जनरली दे चेंज ऑन माय ऑडियन्स. In this case, Off the top of your head, whatever. in this case, I'm going to take an audience of say young people, because we are talking it in that context. Yeah. Young people who are either in the part where they are choosing a career or starting a career or in the early phases of their career. अशा लोकांसाठी मी काय रेकमेंड करेन? 15 to 25. 15 is too young, but Okay. हा म्हणजे साधारण 20 to 25. हा 20 to 25 च्या Okay. ब्रॅकेटमध्ये च्या मुलांनी किंवा मुलींनी काय वाचायला पाहिजे is something that I have thought about. So the first book that generally everybody also hears, and it should definitely be a book that everybody reads, is Man's Search for Meaning. Oh. विक्टर फ्रँकलचं पुस्तक आहे मॅन सर्च फॉर मिनिंग नावाचं. डेफिनेटली समथिंग यू शुड रीड अबाउट, रीड वन्स ॲटलिस्ट इन युअर लाईफ. जर का तुम्ही ते वाचणार असाल तर देर इज अ सिमिलर बुक, त्या विनोबांच्या म्हणजे शिक्षण विचारमधले काही गोष्टी वाचणं महत्वाचं आहे. कारण जर का मॅन सर्च फॉर मिनिंग वाचणार असाल तर आपल्या कॉन्टेक्समध्ये साधारण जवळ जाणारे विचार बऱ्यापैकी विनोबांनी लिहिलेले आहेत. तर ते इथे तुम्ही शिक्षण विचार वाचा किंवा इंग्लिशमध्ये थॉट्स अँड एज्युकेशन आहे त्यांचं ते वाचा. निबंध आहेत त्यांचे, एसेज आहेत, पॉवरफुल एसेज, एक्स्ट्रीमली पॉवरफुल एसेज, अँड एसेज दॅट यू नीड टू रिअली प्रोसेस. नुसते वाचून नाही चालत. मी एक एसे वाचलाय आणि आठवडाभर विचार केलाय, महिनाभर विचार केला, मग मी परत एखादा एसे वाचलाय. दॅट इज द प्रोसेस यू शुड रिव्ह्यू. करेक्ट. अँड यू शुड रिलेट इट टू एव्हरीडे लाईफ. हे मी कुठे बघतो, माझ्या बरोबर असं होतं का, मी काय करतो अशा सिच्युएशन मध्ये, वगैरे वगैरे. भाषा थोडी जुनी आहे, कोकणी आहे, पण इंग्लिश मध्ये वाचलं तर काही प्रॉब्लेम येणार नाही. यू शुड रीड इट इन इंग्लिश. देन आय विल सजेस्ट काय म्हणतात, फ्युरियसली हॅपी नावाचं पुस्तक आहे. सजेस्ट फॉर एव्हरीबडी, यंग पीपल, ऑल जनरली. इट्स अ गुड बुक फॉर मेंटल हेल्थ, अबाउट मेंटल हेल्थ, अँड टॉक्स अबाउट स्ट्रगल्स, एव्हरीडे स्ट्रगल्स, आणि हाऊ टू डील विथ दॅम, आणि इमोशनल इंटेलिजन्स साठी. That's a big topic these days. मेंटल हेल्थ बद्दल आपण, माझ्यासाठी आयुष्यात खूप मोठा टॉपिक होता. पण दॅट इज अ बुक दॅट आय विल जनरली रेकमेंड टू अ लॉट ऑफ पीपल. यू नो, रीड फ्युरियसली हॅपी, विल गिव्ह यू अ गुड पर्स्पेक्टिव्ह ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. त्याच्यानंतर आय विल सजेस्ट स्लॉटरॉस 5 नावाचं पुस्तक आहे, कर्ट व्हॉनेगटचं. इट इज अबाउट वर्ल्ड वॉर 2 च्या वेळेस दे बॉम्ब्ड अ बिग एंटायर टाउन. US bombed an entire town in Germany, knowing that it was civilian. They knew it, that there were civilians in it, but they bombed it anyways. And it was one of the biggest military massacres in that war. Bigger than Cambodia? Cambodia also they did the same thing. Yeah, right? They bombed it knowing that this is all civilian population. तर कंबोडियापेक्षा मे बी मोठं नसेल, छोटं नसेल, पण इट्स अ बुक अबाउट कर्ट व्हॉनेगट. He was a person who was there, and he became a writer later. And it is one of his later books that he wrote, called Slaughterhouse 5. We should read it because we should really think about what our government is doing. How much we want to trust it. And it's a political science and society baddalcha it's a meditation that we should look at, and how it relates to us today. And what happens when because as Indians we've never been through war. We've never actually had wars fought on our lands for the past 60-70 years. त्याच्यानंतर काय म्हणतात, डगलस ॲडम्स नावाचा एक ऑथर आहे, ब्रिटिश ऑथर, ह्युमर रायटर. त्याचं हिचहायकर्स गाईड टू द गॅलेक्सी नावाचं पुस्तक आहे. दॅट इज वन थिंग दॅट आय थिंक यंग पीपल शुड रीड, not because it is funny, but definitely because it is funny, but it has certain very keen philosophical questions that will come to you. For example, there is a small incident in that series where they build a computer, and त्यांचा कम्प्युटरला टास्क दिलेला असतो की solve the question of life, universe and everything. The question, what is the meaning of life is the question, right? The question of life, universe and everything. So it runs for a few millennia, and after a few millennia, the whatever society still exists comes up to that computer, like, okay, now that I'm sure you have that answer, can you tell us what the answer is? And the computer says 42.
सो थिंग्स लाईक दॅट इज व्हेरी क्लिअर. आपल्याकडे तसं फिलॉसॉफिकल पॅराबल्स कशा होतात तसे Yeah. ते मेक यू थिंक अ लॉट. आय थिंक वी शुड children should, young adults should read that sort of a book Yeah. Yeah. to expand their horizons and think about bigger questions than काय म्हणतात गर्लफ्रेंड असायला पाहिजे का नाही असायला पाहिजे आणि असायला पाहिजे तर कशी असायला पाहिजे. आपल्याकडे उपमन्यू चॅटर्जीचं इंग्लिश ऑगस्ट नावाचं पुस्तक आहे. उपमन्यू चॅटर्जीचं का मला माहिती नाही, पण राहुल बोसनीचा त्या पिक्चर बनवला. तर ते वाचायला पाहिजे आपल्याला इंडियामध्ये साधारण, because that guy he becomes an IAS officer and goes in a small village to live there to as a CEO च्या आधीची पायरी बनून, and what happens there, and it's not an India that we know of very well, but पंचायत वगैरे बघितलं असेल तर व्हेरी क्लोज डिपिक्शन ऑफ दॅट. खूप छान डोळ्यासमोर येतं काय चाललंय. आय थिंक आय रिमेंबर दॅट बुक बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लुझिव्ह डिस्क्रिप्शन ऑफ शिट दॅट आय हॅव सीन इन एनी बुक. ओके. त्याचा वास आणि त्याचा टेक्स्चर आणि त्याचा कलर आणि कसं इतकं पडलेलं असतं सगळीकडे वेगवेगळ्या प्राण्यांचं. सो I remember that. Just something that people should think about. Yeah, why not? आणि मी जरा नेहमीच्या पुस्तकांपेक्षा थोडी वेगळी लिस्ट बनवतो इथे. त्याच्यानंतर काय म्हणतात फायनान्शियलच्या बाबतीतला विचार करताना रिच डॅड पुअर डॅड वाचून बघायला हरकत नाही, बट इट्स अ लिटल ओल्डर book now. There are better. Yeah, some of the concepts still stand. Unfortunately, the bad thing about Rich Dad Poor Dad is that it has been picked up by some of these marketing companies. I know. That's the worst part about it. Otherwise, the book is good. तर मला त्याच्यातले जे इन्सिडेंट्स आठवतात ना वाचलेले, तो मुलगा लायब्ररी सुरू करतो आणि त्याच्यातून कसं ते हे सुरू करतो. Some of these are very fundamental concepts around finance and how economics work, right? So म्हणजे Freakonomics वाचून बघा, if that is not the point, then read Freakonomics, but it's a little bit difficult to read. Or Thinking Like an Economist नावाचं पण पुस्तक आहे, तर ते पण चांगलं आहे. पण रिचर्ड पुअर डॅड इज अ व्हेरी फन बुक टू रीड. 7 Habits ला पण तसंच आहे. म्हणजे पण दॅट इज अ बुक दॅट यू डोंट रीड, दॅट इज अ बुक दॅट यू रीड अँड अप्लाय. Sure. Try. म्हणजे 7 Habits मग वाचलं तर मग तुमचं पर्सनल मिशन स्टेटमेंट दिसेल कसं, ते कसं बोली लिहिन कसं, हे करून बघण्याचं इट्स अ व्हेरी ऍक्टिव्ह एंगेजमेंट बुक. यू रीड 7 Habits, यू शुड रीड इट. मी वाचताना मी केलं सगळं. I wrote all of those things. I wrote a mission statement वगैरे. आता त्याचा काही फार डायरेक्ट रेलेव्हन्स नसला तरी पण ती प्रोसेस केल्यामुळे क्लॅरिटी वाढत जाते. I think self-reflection is a continuous process. Things become irrelevant after a while, which is what we call as life. Exactly. One book while I talk about it, Isaac Asimov's I, Robot म्हणून एक short story आहे. One thing we should read about currently in our atmosphere right now, it's something that his idea of what AI can and cannot do, and the way that he has constructed the whole story, something that is absolutely worth. You don't want to talk about 1984? I don't want to talk about 1984 as such, because generally बऱ्याच वेळा ते रेकमेंड होतं. म्हणजे काय म्हणतात, इफ यू वॉन्ट टू लुक ॲट द कॉन्सेप्ट इन 1984, डगलस ॲडम्स विल ऑल्सो कव्हर सम ऑफ देम. त्यामुळे कव्हर इट इन अ व्हेरी डिफरंट वे. सो 1984 पेक्षा मी ब्रेव्ह न्यू वर्ल्ड सांगेन की 1984 इज डेफिनेटली वर्थ रिडिंग, ॲनिमल फार्म इज डेफिनेटली वर्थ रिडिंग, बट इफ यू रिअली वॉन्ट टू रीड समथिंग, ब्रेव्ह न्यू वर्ल्ड इज बेटर. Because Brave New World is far closer to what is happening right now. It's far subtle current. 1984 is तरी बरंच स्टार्क आहे, म्हणजे बिग ब्रदर वगैरे व्हेरी क्लिअरली कळतं की ऑपरेशन चाललंय. It's very dark, stark म्हणण्यापेक्षा. It's dark, but it is the good and the bad is very clear. Very clear. Brave New World मध्ये नाही, you sort of forget की wait, is this good or bad? Yeah. Because in life we don't really have these black and white answers to anything. Correct. म्हणजे आता काय म्हणतात, GMO good or bad? Well, depends is the answer. The true answer is depends on where you're doing it. Genetic modification. AI, good or bad? Well, depends. True. So तो जो शेड आहे ना, तो ब्रेव्ह न्यू वर्ल्ड मध्ये जास्ती येतो रिफ्लेक्शन साठी आणि क्वेश्चनिंग साठी. म्हणजे आय विश ॲट सम पॉइंट आय विल लव्ह टू टेक कोर्सेस ऑन सम ऑफ दिस बुक्स, वाचून त्याच्याबद्दलचं डिस्कशन करण्यासाठीचे लेक्चर्स वगैरे करणार. लॉट ऑफ फन टू डू.